Finally, the moment you've all been waiting for. 3 long weeks. It's back. Strange news. From all around the world. Strange news, strange news, strange news. Welcome back, Yoshi! Strange news from all around the world. 元気いいね。I've been waiting. I've been waiting for weeks. じゃあね、先週ちょっとね、スキップしてしまいまして。Finally. はい。Finally. そうね。よろしくお願いします。Yes. 2週間も空いちゃったら、ストレンジニュースいっぱいあるんじゃないですか？ Actually, I just saved. あ、そうなんだ。Yeah, so this is the exact strange news that I was going to do last week. 前回やろうと思ったのを保存してたんだね。That's right. なるほど。That's right. じゃあそんなに最新ではないけど、それでもニュースと。Okay, so そのエイブ strange 見えないけど、そのがっかりした顔してる、ね。Strange things that happened a few weeks ago. そういう感じですね。もう一回じゃあやり直す。I guess you're right, Yoshi. It's not news anymore. はい。まあ、2週間前。Right. Strange things that happened a few weeks ago from all around the world. Are you happy? もう満足です。Are you happy now? 満足。Okay. じゃあやりますか。Alright, finally. Finally. Okay. The first strange news comes from Rome. ローマですか？ Yeah, はい。Italy. Now, in Italy, はい。the postal service is terrible. 郵便、ポスタルサービスって言ったら、郵便とか配送とかのサービスね。That's right. So in Japan, it's amazing. 日本はもう優れてるよね。Yes. The Japan Postal Service and the Express services are fantastic. ちょっと待てよ。ポスタルサービスとエクスプレスサービスって別なの？ Well, yeah, because you have like Kuroneko and Sagawa, and then you have JP, Japan Post. あ、別としてカウントしてるんだ、あれは。Yeah, Japan Post is the national postal service, and then there's the private express companies, right? そういうことか。エクスプレスカンパニーとポスタルっていうのは、初めて知ったよ。What? 別なものだっていう。別なものとして英語では存在してるってことね。I mean, Yamato and Sagawa are like private companies, right? プライベートカンパニーね。Whereas Japan Post is like the national service, right? あ、でも、今はもう民間化されてるけど、一応。国のものだったけど、今は。一応民間になってんだよ。Japan Post? それでは、もう、ポストって言わないのもしかして。Well, it's called Japan Post. まあ、ジャパンポスト、ね。JP. Yeah. まあね。はい。Anyway. はい。これはもう本当に言うだわ。Yeah. In Italy, the National Postal Service apparently is terrible. ひどいんだね。Yeah. I know firsthand about this. 一番、誰よりも詳しい No, so firsthand means I have direct experience. なるほど。直接それを経験してしまったわけだ。 Yes. はい。どんな When I was in Italy, はい。I went there for like a wedding. ウェディングでね。And then after the wedding, I wanted to send my suit and shoes and stuff. まあいろんな荷物を送る。まあ日本にかな Yeah, back to Japan. はい。And I went to the post office. はい。And the people were very relaxed. Hey, babadi, babadi. まあ。日本ではね。And そういうことはないかもしれないけど。the line was very long. I had to wait a long time. すごく行列になってたんだ。And finally, when I talked to the staff, he said, I showed him the stuff I wanted to send.
And he said, "Oh, impossibile, impossibile." できませんと。Impossibile. Impossibile. なんでなんでなんで Like, impossible. We can't. I said, "What do you mean, impossible?" なんでだと。Yeah. 聞いたわけだね。And he said, "Garabarare," and showed me a box. 今何つったのところで。I don't know. He said, "Barbarare grande, barbarare, impossibile." It said, "You know, this is the biggest box, and this is the biggest size, and your stuff won't fit in this box." なんだ、その、彼が示した箱よりも大きかったんだね、じゃあ、エイブの荷物が。That's what he said. Barbarare, impossibile. I said, "Whoa, hold on." And I put the stuff in the box. No problem. And then I gave it to him. He said, "Okay." 基本的にはなんか仕事やりたくないってだけなんだよ。Yeah, his first thing was impossible. No way. And I was like, "What do you mean, no way?" Of course there's a way. Yeah. なるほどね。じゃあ、そのポストオフィスのそのシステムが悪いんじゃなくて、働いてる人の問題だと。I think there's many problems, but you are correct. 正しい。Yes. There was a man who worked for the Italian Post Service. イタリアン Italian Post Service. Yeah. His job was to deliver the mail. まあ普通の業務だね。Yeah. デリバーメールなんてね。But instead of delivering it, he just kept it. デリバーする代わりに、その荷物を彼がキープしてたってこと？ Yeah. Because I guess delivering it, he was like, mendokusai. So in his house, he had almost 600 kilograms 600キロ of people's mail. わあ、じゃあ、何通かわかんないぐらいだね。600キロだったら。And he didn't open it and try to steal anything. あ、盗んだわけではなくて、He just was too lazy to deliver it. デリバーするのがもうめんどくさいだけで家にキープしてたと。盗んだわけで、物を開けて、中の物を盗んだとか、そういうことではなくてねってことね。Yeah. He just kept it in his house. So he had almost 600 kilograms of mail. そうか。1回、2回くらいなんか日本でもそういう事件あったけどね。Oh, really? Okay. Anyway, finally the mail is being delivered. あ、そうか。一番古いメールだと、あ、でも書いてないかな。Yeah. So you saying this has happened in Japan? あったね。Really? あった。俺記憶してるの2回くらいあったような気がするね。The mailman just kept all the mail? そう、もうずっと、配達するのめんどくさいからなのかな？ Oh, really? キープしてたみたいね。Oh, I feel bad now. どうして？ Because I was making fun of Italians. まあでもそれもこれもさ、そのシステムが悪いっていうよりもその人がね、悪いから。Right. Okay. Sorry, Italy. はい。I guess it happens everywhere. まあ。まあね。If it can happen in Japan, it must be able to happen anywhere. お、なるほどね。Because Japan has really great postal service. そうね。Okay. はい。Okay. Sorry, Italy. Okay, next. はい、next. Comes from Maine. メインランド。あ、メイン州ね。You always say Maine. Yeah. 必ずメインって言われるとメインランドって言っちゃうね。Maine state. メインステイト。Yeah. And there was a city party. はい。with many people. ちょっと待って、シティパーティーってどういうこと？シティでやるパーティーなのか、政治のパーティーなのか。It just says that the party was in kind of like in Japanese you'd say a shiakusho. Or kind of like like sometimes, you know, shiakushos have like a kaijo, or like a hall for events. あ、じゃあ実際にパーティーってその政治のデモクラティックパーティーとかじゃなくて、no, like 実際の drinking party. Drinking party ね。はい。Yeah. So there was many people at this event, and they decided they wanted to break a world record. 急に来たね。あ、そう。どんなワールドレコード？ So, the world record they were breaking is they wanted to
open the most cans of beer at the same time. 同時に、ビールって言ってる。Yeah. ビールの線を同時に抜く。のギネス記録。So they said, we're gonna break the world record! And they gathered 1,122 beers. Okay, ready? Here we go. 3, 2, 1. 1122本のビールを同時に開けたワールドレコード。Yes. くだんねな。Okay. So they sent the video to Guinness. Guinness ね。The world record keepers. Guinness Book of World Records. And they said, look, we opened 1,122 beers at the same time. Yay, world record. And Guinness said, oh, so close. ダメですと。So close. 惜しいっすね。Yeah. And they said, what? なんでダメだったの Who opened more beers? And Guinness said, well, there's a country called Japan. 俺くだんねえとか言っちゃった。Yeah. So in Japan, a few years ago, there was a party in 2016. There was a party where 1,149 beers were opened at the same time. 1149本を同時に受けた、ところがあったんですと。残念でしたって思いましたね。So Japan continues to be the world record holders for the most beers opened at the same time. そのメーンの人たちは調べないんだね、そういうのね。Yeah. They were so close. Just 22 cans. まあ、もしかしてさ、その1122本の、ビールが、もしギネスビールだったら、ギネスビール1122本って言ったらギネス記録だったね。ギネスだけだったとかさ。I don't know, Yoshi. まあ、いずれにしても。Anyway, sorry, no, they were 28 cans short. 足りなかったと。Of the world record. 調べましょうってことね。So congratulations, Japan. You are still the world record holder of the most beers open at the same time. 誰かくだらないとか言ってたみたいだけど、それは忘れてくださいね。はい。All right. はい。The next strange thing that happened a few weeks ago. 長いわ。Oh, I have some updates. 何かご報告があるの？ Yes, 以前にやったやつ。from past strange news. So the first one is about the man in Florida. フロリダ。Yeah. He robbed a bank and then took off all his clothes and went around throwing the money in the street. そんなのあったっけか。もうフロリダ多すぎて覚えてないの俺。Yeah, so he took off his clothes. 服を脱いで。Yeah, and銀行から奪ったお金をばらまいたと。Because he wanted to become a YouTube star. なんかあったかもね。A comedian. Yeah, he wanted to become a comedian. はい。So he went to court. 裁判かかったんだね。Yep. And he's innocent. 無罪。Yep. 何をどうすれば無罪になるんですかSo they found that he was mentally unstable. なるほど。その精神的な、責任能力っていうのかな。精神疾患のための責任能力がないと判断したと。So he's innocent because they found he's mentally unstable. unstable っていうのは不安定ってことね。Yes. So he's innocent. Wow. Wow だね。Only in Florida. フロリダだけだね。Okay, and the other update is for the wing bowl. Wing bowl. なんだっけ。1 year ago, we talked about something called the wing bowl. So there's the Super Bowl for American football. And there's the wing bowl for eating chicken.
あったかも。Yeah. うん。Anyway, はい。the winner of the wing bowl はい。 was a girl. そうですか。Yeah. うん。Yeah. Let's see. She ate 501 chicken wings. 501本の手羽先 Yes. を食べたと。In 30 minutes. 30分で。Yeah. すっげえな。Yeah. And I saw a picture of her. うん。 Ooh, she's... 何I...何 She looks... 食べそうな感じの人。She's not like super fat. うん。She just looks like kind of crazy. 随分言葉を濁して言うね。すっげえ痩せてる人でいっぱい食べる人もいるじゃない。She's not super skinny either. 普通の人？ Kind of. You know what? I'll post the picture on Twitter. もう言いづらそうだね。なんか、彼女をディスクライブする。Well, she has like a lot of piercings. ピアスいっぱいして穴だらけ。Yeah, and just she looks like I don't know. Sorry. Anyway, I'll post a picture of it. But anyway, congratulations. おめでとうございます。501 chicken wings. チキンボーって言ったっけ？ Chicken wings? Oh, yeah, the wing bowl. ウィングボール？ Yeah. So they do the wing bowl right before the Super Bowl. スーパーボールの直前にやる、そのコンペティションね。And they have huge prizes, like thousands and thousands of dollars. 賞金すっげえ多いんだ。Yeah. And how many people do you think watch the wing bowl? 何人ぐらいの人が見てたとか。それアメリカだって言ったっけ？ Yes, it's in America in a stadium. 100万人ぐらいでしょうか。100万人100万人少ないかな。I mean live. ライブでその会場に来た人がどのぐらいか。それだったらやっぱり5万人ぐらいは入るスタジアムとかあるからね。東京ドームは5万人入るからね。Okay, well, it's 20,000 people. 2万人。Yeah. 残念でしたね。How crazy is that? 最近これ俺好き。何人ぐらいだと思うって、あえて高いところ言ってあげて、エイブがYou let me down. 残念がある。これ楽しいよね。Yeah, so 20,000 people. 20,000 だからやっぱり2万人ぐらいか。でも2万人。Came to watch chicken wing eating. それを、チキンウィングを食べてるのを見にスタジアムに2万人が集まったんだ。Yes. Crazy だね。That's crazy, isn't it? Yeah. Yeah. Okay. The next strange news comes from Maryland. はい。Yeah. And it's about a hunter. ハンターについて。Yeah. はい。So there was some people, they were goose hunting. グースってあれだよね。なんだっけ。グースはグースなんだけど。Kind of looks like a swan. Looks a little bit like a swan. なんて言うんだっけ、グースって。Kind of 白鳥？白鳥じゃない、白鳥じゃない。Kind of. グースはね、ほら。まあ、グースですよ。Goose. Yeah. グース。なんだっけ、ダチョウじゃない、ダチョウ、ガチョウ。Maybe. いや、ダチョウ。まあ、その辺はグースです。Anyway ですよ。Yeah, yeah. はい、すいません。It's a kind of a big bird. ビッグバードね。Yeah. よく川とかでいっぱいいるよね。Yes. Yeah. And they migrate. はいはい。マイグレート。移動する。Yeah. 渡り鳥ですね。Yes. マイグレート。はい。渡り鳥。Yeah. So, there was these guys and they're hunting for geese. Oh, there's one. もしかしてグースの複数形はギースですか？ Yes. Yeah. So he found the goose. It started flying. And he went, check, here we go. And he shot it out of the air. And he was like, yeah. But it fell. Whap! And hit him on the head. 撃って、その弾に当たった。これね、グース今ちょっと調べたんで、ガチョウ。やっぱりガチョウだ。ガチョウ、okay. ガチョウがふーっと振って、彼の頭にドーンってぶつかった。Yeah. And it knocked him out.
それで彼どう Yeah, KO. Boom, he was completely unconscious. もう気を失ってしまったんだ。Yeah. 彼死んでないよね。No, he lived, but he was seriously injured. ああ、怪我したんだね。Yeah, he was knocked out by the goose. まあ、ガチョウのたたりということで。 So the goose died, but he got a little revenge. そうだね。ガチョウからしたらリベンジをした。Yeah. ね。はい、All right. The next strange news comes from Scotland. スコットランド。はいはいはい。Yes. So there was a man, はい。 and he bought a farm. ほう、ファームって農場、牧場、まあまあ農場的なものを買った。So there's a house and a barn. バーンっていうのは納屋だな。うん。Right. And like a, field for animals and まあまあそういう農場だよ。ファームだね。Yeah, ファー yeah. ム。So anyway, what do you call a barn? 納屋。 Okay. So the man was having a housewarming party. ハウスウォーミング、引っ越してきたばっかりのハウスを温めるために人を呼んでね、パーティーをすること So を。he called a lot of friends and, hey, come over to my new farm. そうだね。はい。Yeah. Come and celebrate my new house, my barn. So a lot of people came and they're having a good time. And he decided to go and check his cows. そうか。まあ、牛のことを気になって見に行ったわけだね。Yeah. はいはい。During the party. And so, he walks outside. He's looking around thinking, yeah, I love my new farm. そうね。ついに手に I'm 入れた gonna go check my cows. I wonder how my cows are doing. はい。 I'm gonna go say hello to my cows. わかったわかった。それ So で he goes to check on his cows, and he looks in the barn, and there's a tiger. 納屋を覗いたら何牛じゃなくてタイガーがいた Yeah, の。 there was a tiger in his barn. あららら。 So he came running back to the house party, and he was like, "Oh, there's a bloody tiger in the barn! Oh my God, call the police!" はいはいはい。 So they called the police, and the police came, and the firemen, and all the emergency people. まあ、いろんな緊急事態っていうことで、いろんな人が many 来て。 people came. There's a tiger. What do we do? I don't know. How do you catch a tiger? So they gathered many people. いっぱい集まってきたね。 Yeah, and they were like slowly approaching the barn. その納屋にゆっくりね、近づいていって、はい。 And they were like nervous, like, oh, we gotta be careful, this tiger. Whew, I'm nervous. What are we gonna do? And they didn't want to rush in. まあ、急いでガシャって入るとね、もしかすると興奮させてしまうかもしれないからね。Yeah, because they didn't want to get attacked by the tiger. そうね。攻撃されちゃうかもしれない。 They waited outside for about 2 hours. 2時間も待って。 Yeah, thinking, okay, so let's slowly approach the barn. Maybe they had some like darts. darts? Yeah, to like put the tiger asleep. なんか、眠らせるための麻酔銃か。Yeah. 麻酔銃とか持ってね。And nobody, it's Scotland, so nobody has ever handled a tiger before. スコットランドだから、そのタイガーを扱ったことがないと。Yeah. So finally, はい。 they got close enough to the barn はい。 so they could look inside. And はい。 it was just a stuffed animal. ぬいぐるみだったんだ。Yeah. It was a big, like, stuffed tiger. その大きな、虎のぬいぐるみがあった。It didn't look real. ああ、もう、本物には見えないようなものだったんだ Like ね。 maybe if it was really dark, you'd be, oh no, tiger. 大体にしてさ、スコットランドに虎がいるのかどうかっていうお話が一つと、Yeah. なんでそこに虎のぬいぐるみが Isn't it stupid? 誰かが置いたわけでしょ Yeah, so the guy bought the barn. So I guess the owner from before had a stuffed tiger. なる You can buy, kind of large stuffed tigers
they're not... 虎のぬいぐるみはね、よく言ってるでしょ。Yeah. そこじゃあ、そのファームは本当に居抜きというかね、全くこう動物たちも残った状態で彼は新しいオーナーは買ったってことなんだね。That's what it, yeah, that's what it seems like. So I'm gonna go say hello to my cousin. Ah, tiger! Everybody, there's a tiger! And people just went crazy. そっか。お疲れ様でしたって感じ。Yeah, and so now the police and everyone, they feel a little bit stupid. Yeah. あれバーンで思い出したんだけど、Were you born in a barn? っていう言い方なかったっけWere you raised in a barn? Were you raised? Born in a barn or raised in a barn? Yeah. それってバーンってドアがなくてさ、で、ドアを開けっぱなしにする人とかに対して言う言葉だったっけ Yeah. だよね。Right. Yeah. Or just if you have bad manners. マナーの悪い人に対して、What? Were you raised in a barn? っていう言い方。Close the door. そう、Or, what? Were you raised in a barn? You know? Push in your chair. なるほどね。そう。ちょっと今、それ思い出しちゃった。Yeah. It's a common expression when somebody does something kind of rude or is lacking manners. 俺、これ、そうだ。俺、エイブに言われたなんだっけかな、昔。What, were you born in a barn? Were you raised in a barn? っていう、なんか俺、エイブに言われた記憶があるな、一回。Yeah, perhaps. Okay. The last strange news comes from Tokyo, Japan. Now, are you familiar with Ginza? 銀座、ほら、この間、先週かな東京行ったって言ったでしょ Yeah. 銀座に行ったんですよ。Ooh, Ginza. Fancy. Right? That's the reputation of Ginza. It's kind of fancy. Fancy ってどういう意味だおしゃれとかそういう感じだよね。Yeah. おしゃれ kind of expensive, rich people. Ginza has this image, doesn't it? そんな感じがするかもしれないね。Yeah. So, the Armani. Armani? Yeah. The Giorgio Armani headquarters for Japan is in Ginza. 銀座にアルマーニの本社があるってこと？日本支社の本社ってことか。Yes. Yeah, in Ginza. And close to the Armani headquarters, there's a Ginza Elementary School. 銀座小学校ってあるの？ Yes. へえ。聞いたことある。So it's a public school, and the principal decided that because his school is a landmark of Ginza. プリンシパルっていうのは校長先生ね。Yeah. ランドマークであると、象徴であると。Yeah, he said, our school is representing Ginza, so our school uniforms should be Armani. いやだ。So all the students, starting in April, will have Giorgio Armani uniforms. starting from っていうのは今年の4月から。Yeah. 今年の4月から銀座小学校ではアルマーニのそのユニフォーム、制服になるの。That's right. 親大変だね。Yeah. So the regular school uniform costs about, I think like 2万円も出せば。Yeah. 2万to 3万. 20 to 30,000. The Armani uniform costs how much, Yoshi? 10倍。Don't say okay. No. Like 8万. 20万じゃなくて。No. Jerk. No, it costs over 80,000. 8万円かユニフォームだけだよね。Yeah. And this is not a private school. This is a public school. ちょっと待って、パブリックスクールってことは国で、都でやってるやつか。Yes, because it's a Ginza public elementary school. So some people, parents and others are a little bit, upset, or they think, what the hell? Why do our kids need Armani uniforms? そうだよね。
一部の親からしたらさ、なんでそんな、普通よりもものすごい高いやつをやんなきゃいけないの？ Right. And the principal says, oh, it's because we are Ginza elementary school, so we have to have Armani because we're Ginza. そういう、俺はね、見た目で入るようなやつは嫌いなわけですよ。なんでそういうやつは校長とかになれるんだろうな。Well, he's getting in, he's taking some flack. He's getting some heat. Getting some heat. 熱を。Yeah, from parents and people because this news kind of got out. 表に出て。ね、どういうこと？ちょっとまだ分かってない。Well, some people are upset. ちょっと怒ったりとかね。Yeah, because he decided by himself that the students must have Armani uniforms, which means every parent has to pay a lot more money. そうだよね。ちょっと親からしたらさ、やっぱり他にもやること、お金かけるところはいっぱいあるわけですよ。Yeah. Yeah. So, he's in it. What do you think about this? 最悪だと思うよ。Yeah, really? Yeah. I think so too. It's just strange. I almost think like maybe he has some kind of connection to the store, maybe his friend or something. もしかしてその校長お金もらってるかもね。Yeah, it's a strange thing to decide. なんか匂うね。フィッシーだね。Yeah, it's a little fishy. It's a little fishy. 校長ここに呼んできてもう2時間ぐらい説教してやるぐらい。Maybe, 本当に。maybe he has a crush on the saleswoman. And he's like, oh yeah, I can buy 200 uniforms. 売り込みに来たそのセールスの女性にちょっと惚れてしまったのだ。I don't know. I'm trying to imagine the reason. Yeah. ちょっと本当に嫌なニュースだなそれ。Then again, maybe if you live in Ginza, you can afford. Maybe you're rich. I don't know. まあリッチだからといってなんかさ。お金のかけ方は違うところがいいな、俺は。Yeah, I agree. It's kind of weird. Especially for kids, because kids are growing. So after 1 year... まだ買い直さなきゃいけない。Yeah, exactly. それを着せられる子供の気持ちにもなってみろって話ですよ。まあ、その子供が大きくなった時に、どうなる？ Yeah, I mean, I've never had a Armani shirt. まあね。Yeah, it's really expensive. そうだよね。Yeah. ジーンズとか少しぐらい穴開いてたって履き続けますから、俺は。まあ、そういうやつの意見はね、全然違うところにあるから、まあ、俺の意見は全然なんともない。Okay, so that's the final strange news. そうね。Yeah. Something to think about. Fancy Ginza. Fancy Ginza. まあ、ちょっと考えさせられるニュースだな、それは。Yeah. Okay. Well, thank you for listening. はい、ありがとうございました。Have a wonderful week. Follow me on Twitter at 55EnglishJP. Yoshi, Facebook. And 55english.jp では問い合わせフォームと過去のエピソードが。Yes, you can listen to everything 55english.jp. はい。Okay. はい。じゃあまた次回お会いしましょう。